Ha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Today we will discuss the numerical problems of first year physics, chapter number 10, heat and thermodynamics. Let's start problem number first. Okay, water at 20 degrees centigrade falls from a height of 854 meters if the whole energy is used in increasing the temperature. Find out the final temperature. Okay, so specific heat of water is 4200 joule per Kelvin per kg. Problem number first, कफरस का वाटर चीनी वाटर फॉल कीगी देव certain height ना height of water चीने आगा मुंगता given दे that is 854 meter. मतलब दाशो ची वाटर फॉल कीगी द 854 मीटर हाइट ना और द दगा वाटर ची पर दगा हाइट पांदे लेट्स सपोज द अगा हाइट शो 854 मीटर और delta द वाटर ची कम टेम्परेचर दे अगा दे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक शो नो द वाटर ची दी दा से फॉल कीगी द दुमरा हाइट ना और delta दी इनिशियल टेम्परेचर दे 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 Celsius. ठीक था? If the whole energy is used in increasing the temperature, what's का फर्क का the water the total energy use चे आगा temperature से कि आगा increase की find out the final temperature. नमुंग तसोई चे initial temperature ची दे T1 आगा दे 20 degree centigrade. ठीक था? और फाइनल टेम्परेचर ची दे अगा बोस मुंग मालूम हो ची कला द दुमरा हाइट न दा वाटर फॉल शी नु दी फाइनल टेम्परेचर बा सही जमुंग सरा वस ची कला दा वाटर द सर्टेन हाइट न फॉल की इट मींस ची दी वाटर सरा कम एनर्जी दा पोटेंशियल एनर्जी दा सही दा नु द पोटेंशियल एनर्जी दा पारा बिया मुंगा द acceleration due to gravity value homa khlu that is g is equal to 9.8 meter per second square. Now the water initial temperature there 20 degree centigrade ho final temperature by say yani chikala da the certain height that is 854 meter na fall shi no final temperature of this water side agaba say ठीक शो नो आगा फाइनल टेम्परेचर चिकरा मुंग मालूम हो नो मुंग बा दलता सपोज को चे let m is the mass of water दा कम वाटर ची फॉल की दागे मास से देख दागा मास m दे ठीक शो दे सारा सारा द वाटर मुंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ची दे आगा जमुंग सरा सुमरा दा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आगा मुंगा प C बांधे रिप्रेजेंट को and that is 4200 joule per Kelvin per kg. नु दा जमुंग सरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दा ठीक शो और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मुंगा देता हुआ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of water by 1 degree or by 1 Kelvin is called heat capacity. ठीक शो नो दा जमुसा द वाटर हीट कैपेसिटी दा चिकन मुंगा वाटर ता दुमरा हीट एनर्जी सप्लाई कुनो अला बदा का टेम्परेचर की तरह जी आगा चेंज बराजी ठीक शो नो फर्दर चिदे जमुंग सरा इंफॉर्मेशंस अवेलेबल शू चे हीट कैपेसिटी of water ho mung tegi wanda no was pamunga final temperature chide aga malumo no was delta sumra energy chida the water aga obtained kla no the energy obtained
څومره انرژي چې دا هغه دی obtain کړی دا نو هغه به برابرې د ډیلټا کیو از ایکوال ټو ام سی ډیلټا ټي. لیټس سے دا equation number 1 شو چې دومره heat energy چې دا هغه د water سکړه هغه obtain کړه. وس چې کله دا water دا certain height نه فال کیږي نو already ما وی چې د دې سره به کومه انرژي potential energy وي نو دا ډیلټا کیو به زمون سره برابر شي د potential energy that is mgh. نو هغه heat energy به برابر وي د potential energy. ٹھیک شو. نو وس د دې مقصد لپاره به موږ سو کو ډیلټا کیو چې دغه په خپل ځای ولګو ام چې دغه ماس اف واټر دی د جی ویلیو صدا 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير او هایټ چې دی هغه څومره دی په څومره هایټ نه دا واټر فال کیږي د 854 میټر هایټ نه دا فال کیږي. ٹھیک شو. نو ډیلټا کیو چې دی هغه به زمون سره برابر شي ډیلټا کیو از ایکوال ټو ام په خپل ځای 9.8 لچ تاسو په 854 کې 9.8 چې په 854 ملټیپلای کړئ نو دا به تاسو له اکارډینګ ټو دا کوېسچنز دا به راکې مونږ لا 8369.2 او دا ام چې دی دا سره په ملټیپلیکیشن کې دی نو دا زمون سره شو اکویشن نمبر 2. ٹھیک تا. وس ډیلټا کیو برابر دی د ام سی ډیلټا ټي. ٹھیک تا. دا هیټ انرژي چې کم دی واټر obtain کړی دا نو ډیلټا کیو چې د دې په ځای به مونږه دا اکویشن 1 شو دا اکویشن 2 وا دا ډیلټا کیو دا ویلې به مونږ په اکویشن 1 کې څه کو پټ کو نو پټینګ equation 2 in equation number 1 equation 2 به مونږه په equation 1 کې څه کو پټ کو نو equation 1 چې دی هغه به امپلایز کې تاسو نو دلتا ډیلټا کیو دی خو دا ډیلټا کیو دا ویلیو دا نو دا به تاسو دلتا پټ کړئ 8369.2 ماس او از ایکوال ټو ام سی ډیلټا ټي. نو دا زمون سره دی هغه ریزلټ راغی. ٹھیک تا. وس دا هم ماس ته او دا هم ماس ته نو دا ماس او دا ماس په یو بل سره شي کینسل اوټ شي نو دا براشي فردر 8369.2 is equal to c delta t. ٹھیک تا. نو دا براشي 8369.2 is equal to c heat capacity of water. ٹھیک تا. او ډیلټا ټي زموږ سره چینج ان ټمپریچر دی نو هغه برابر دی د T2 ماینس T1 شو. نو اوس بدلتا دا سیو کو چې دا سی ورته ملټیپلای کو 8369.2 is equal to C T2 minus C T1 شو. ٹھیک تا. similarly کفرس کا دا سی نه ملټیپلای کوي نو دا به راشي T2 ماینس T1 نو سی با ډینامینیټر ته راولو. ٹھیک شو. نو چې کله موږ سی ډینامینیټر ته راولو نو د سی ویلیو پټ کو T2 ماینس T1 شو. ٹھیک تا. ول انټرسټډ یو پس کې په T2 کې نو دا T2 دا ویلیوز چې دا با مونږه پاتې کو او دا T1 به دې طرف ته ملټیپلای کو نو دا به شي 8369.2 the C value sada specific heat capacity of water. No heat capacity of water the 4200 joule per Kelvin per kg multiplied by मतलब ना minus थे sorry that is this side तरह से बशी plus T1 ची देगा तो सब बराबर है temperature 20 degree centigrade. ठीक शो. नो दाबा T2 is equal to दाबा centigrade scale की राजी دا 8369.2 چې کله موږ 4200 باندې ډیوایډ کو نو د دې با سمپل راشي زموږ سره 2 + 20 نو 2 + 20 زموږ سره څه شو 22 ډیګري سنټیګریډ. نو د واټر کم چې د 854 میټر هایټ نه فال کیږي انیشل ټمپریچر چې دی هغه د 20 ډیګري سنټیګریډ نو فائنل ټمپریچر چې دی هغه زموږ سره راغی 22 ډیګري سنټیګریډ راغی. نو دا زموږ سره پرابلم نمبر 1 اف چپټر نمبر 10.
Second numerical problem, that is 25,200 joule of heat is supplied to the system while the system does 6,000 joule of work. का फर्स्ट का दा जमुन सरा यो thermodynamic system दे, ठीक शो? और दे thermodynamic system ता सुमरा heat चिदे आगा supplied शो delta Q heat energy supplied to this system. This system ता सुमरा heat energy supplied शो 25,200 joule. 25,200 joules energy the thermodynamic system ta supplied shwa. Tikta? While the system does 6,000 joule of work. The system chide sumra work done wako 6,000 joule. System chide sumra work wako by giving that energy 25,200 joule energy the thermodynamic system the supplied shwa or the 6,000 joule energy chide 6,000 joule work wako. Tikta? Calculate the change in internal energy of the system. Was mungta dawai chide the system pa internal energy ki ba sumra changes ragali. Tikshu? But this system pa internal energy ke bas sumra change ragali ka faras ka munga deta the system ta 25,200 joule energy supply kra aw the system 6,000 joule energy da palap aga pade mane work done wako no ka faras ka the system 6,000 joule work done kare no sumra the system pa internal energy ke bas change ragali. No, तदे मकसद न पारा बमुंगा first law of thermodynamics use को. No, for using first law of thermodynamics. Was first law of thermodynamics मुंग the सोई. अगदा खबर कहीं change in या heat given to a system is equal to change in internal energy plus work done. Your system law चुमुंग सुमरा heat energy worku no आगा heat energy बा पदवो मतलब पैरामीटर्स की चेंज रावली यो बा दे सिस्टम पर इंटरनल एनर्जी की चेंज रावली और पल बा पदा का सिस्टम बांधे सो वर्क डन कई नो दा जमुंग सरा डेल्टा क्यू चिदे आगा हीट एनर्जी दा चिकम मुंगा दे सिस्टम ता सप्लाई करा और आगा दे सिस्टम पर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की यूटिलाइज हुआ नो वास मंग ता हमारा फाइंड आउट कोल वाली चीज द दी सिस्टम पर इंटरनल एनर्जी की सुमरा चेंज रागले नो डेल्टा यू बस अमंग सरा बराबर शी द डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू ची दिस साइड द शिफ्ट शी नो दा बशी माइनस डेल्टा डब्ल्यू नो डेल्टा यू इज इक्वल टू सुमरा हीट एनर्जी सिस्टम ता सप्लाई शी दा 25,200 joule minus sumra work in the system kalade 6,000 joule. No, that is joule. Delta U is equal to 25,200 now, but 6,000 chidega mamunga minus ku no daba barabar shi the 19,000 or 25,200 na chikana munga 6,000 minus ku no daba zamung sara rashi 19,000 or the 19,200 joule. No dumra 19,200 joule chide aga the system pa internal energy ki sara agale de change ragale de. No that was among sara problem number second. Was munga razu problem number third. Okay, so problem number third. A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. का फरस का the यो ideal gas थे the ideal gas यो sample ले और the ideal gas the sample चीदे the heat शवेरे पर constant सब आंधे pressure बांधे if the amount of 180 joule of heat is supplied to the gas was the gas था delta QP sumra heat supply shave the gas ta
per constant pressure bande no aga given that is 180 joule yani delta qp heat supplied to this system at constant pressure is equal to 180 joule दिखता. So calculate the change on the internal energy of the gas and the work done by the gas. Mung to soy che the gas pa internal energy ki sumra change ragale da malum kai plus sumra work done jire aga the gas kare work done by the gas aga malum kai and given that gamma is equal to gamma munta given the 1.41. okay, so we have the given informations no zamunga target chidega dade chimungba chikala 180 joule heat energy the gas ta supplied shwa or sumra gamma chidaga 1.41 given the and change in internal energy the system per internal energy ki sumra change ragale plus sumra work done chide aga the system kare no dade maqsad ta para bamunga the tool la makhke muntada patara since we know that delta q p heat energy supplied to the system at constant pressure aga barabar da the ncp delta t da thermodynamics ki munga proof kadi da khabara che heat energy at constant pressure is equal to n number of moles cp molar specific heat capacity at constant pressure. The cp tamung so what is cp molar specific heat capacity at constant pressure. Sumra specific molar specific heat capacity the system per constant sabandi pressure bande and delta t is the change in temperature. Tikta no the de maqsad da para bamunga ka faras ka the given value da no ncp delta t delta qp sumra heat energy per constant pressure bane supply shida 180 joule no 180 joule munga delta put ko let's suppose this is equation number 1. okay, was gamma पासल की याद साथ ही चिदा बराबर दा the cp divided by cv मतलब द रेशो दा the specific heat capacity molar specific heat capacity at constant pressure divided by molar specific heat capacity at constant volume they did one with the ratio tamunga gamma wa yaga munga given da no was the this and about the cp value munga malum ko no aba barabar shi da gamma cv ठीक show was the this cp gamma barabar da the 1.41 and multiplied by what cv. Let's suppose this is equation number 2. The this cp the value chide this one equation 2 ra वागले अब equation 1 की put करें ठीक शो just using equation 2 in equation number 1 equation 2 बा मुंग पर equation 1 की use नो दा बरा सब बराबर राशि n पखपल जे the cp पर जे बदा value ता सो लगा हुई 1.41 multiplied by cv delta t is equal to 180 joule. Okay. Nos delta dasi buku chida ncv delta t ba pakhpal ze putku aw 180 divided by 1.41 the joule ncv delta t calculator बराबर है और 180 बपा 1.41 डिवाइड कई नो दा बतासुल अदर की जनाब that is 127.66 joule ताबा वैल्यू रा की मुंगा ठीक शो वो दायात साथ है let's suppose दा शो equation number 3. Remember since change in internal energy at molar specific heat
capacity at constant volume pa constant volume bande change in internal energy bara sa barabari da proof ki da sana pa constant volume mumba again first law of thermodynamics use ku simple delta q is equal to delta u plus delta w. No delta q is equal to change in internal energy plus chikala the constant volume mung khabara kau no biaba work done sa barabar shi da zero. No delta q v no delta qv is equal to yani delta u is equal to delta qv biara sa barabar de aga ncv delta t da ge barabar shu. No delta bamunga da put ku delta u is equal to ncv delta t tikta. No it means che delta tasu go re no delta ncv delta t de और डेल्टा यू हूं एनसीवी डेल्टा टी बराबर दे. नो यस यूजिंग ओके इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बमूंगा इक्वेशन 3 की यूज को यानी द वैल्यू बमूंगा डेल्टा सब्स्टिट्यूट को दा बराबर शी द डेल्टा यू इज इक्वल टू 127.66 जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे बराबर रहा यो टारगेट मुंग अचीव को यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बराबर रहा था 127.66 joules. ठीक शो सेकंड टारगेट दादे जो वर्क डन मालूम होल वाली सुमरा वर्क डन दे सिस्टम करे दे नो द वर्क डन ना पारा अगेन मुंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज को नो आगा बराबर द डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w यानी डेल्टा w बराबर राशि द डेल्टा qp माइनस डेल्टा w डेल्टा u सॉरी डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा qp दस बराबर है 180 जूल माइनस डेल्टा u दस बराबर दे 127.66 जूल. ठीक था. नो डेल्टा u बा सिंपल दस बराबर राशि सुमर वर्क डन में दिस सिस्टम करे तो 180 ना 127.66 माइनस के सो इट विल गिव यू 52.34 जूल. नो सुमरा वर्क डन चिदे अगबा दे सिस्टम करे that is 52.34 joule work done by the given system करे. ठीक था. नो that was among sara problem number 3. हाँ problem number 4 5 moles of oxygen is heated at a constant volume from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. Okay. को फर्स्ट का दाज अमुम सरा यो सिलेंडर दे और पदे सिलेंडर के नंबर ऑफ मोल्स सुमर मोल गैस थे 5 मोल गैस चिदे अगा पा दे सिलेंडर के मौजूद दे द ऑक्सीजन दिखता O2 और दामुंगा हीटेड को पर कांस्टेंट वॉल्यूम माने मतलब पर कांस्टेंट वॉल्यूम माने मुंगा द ऑक्सीजन गैस हीटेड को फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. द 10 डिग्री सेंटीग्रेड न वाला तर द 20 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे दे मुंग से को आगा हीट को मतलब दादे T1 अवले दे गैस 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 आ गए सॉरी T1 चिदे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 आ गए 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब द 10 डिग्री सेंटीग्रेड में द टेम्परेचर इंक्रीज हो सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था. ओके सो व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस द गैस पा इंटरनल एनर्जी की बस सुमरा चेंजेस रागली प्लस the specific heat of oxygen at constant pressure is specific heat of oxygen at constant pressure the at constant volume de. ठीक था. no at constant volume chida the de aga specific heat chida the oxygen that is CV at calorie per mole per डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक शो और आर चिदे अगर मुंग गिवन दे दैट इज 8.36 जूल. सो मुंग दावई चे द दी ऑक्सीजन गैस पर इंटरनल एनर्जी के सुमर चेंज रागले दे अगा मालूम गई. ठीक शो द टोटल अमख की बमुंगा चेंज इन टेम्परेचर मालूम को
चेंज इन टेंपरेचर बरसा बराबर शी T2 minus T1. T2 सुमरदे 20 डिग्री सेंटीग्रेड minus T1 सुमरदे 10 डिग्री सेंटीग्रेड. नो 20 minus 10 सुमरशी 10 डिग्री सेंटीग्रेड. नो चेंज इन टेंपरेचर चिदे आगा 10 बराबर शी. ओके. नाउ वस्पमुंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम को. नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगबा in this case the बराबर शी change in internal energy जमुंग सरा बराबर दा delta QV. ठीक था. जगह जे at constant volume खबर दा again first law of thermodynamics मुंग use कला, that is delta Q is equal to delta U plus delta W. ठीक शो. नो at constant volume खबर दा नो वर्क डन बरसा बराबर शी दा 0. जका माउलिकल ची delta Q is equal to delta U is equal to delta QV. ठीक था. at constant volume. नो at constant volume या दामुंग ता मालूम आदा ची आगा बराबर दा NCV delta T. नो delta U बराबर शी दा NCV delta T. delta U is equal to N number of moles sumra mole gas there, that is 5 moles multiplied by heat, molar specific heat capacity oxygen at constant volume ची दाखा सा बराबर दाखा 8 बराबर दा multiplied by change in temperature sumra दे 10. no delta U is equal to 5 8s are 40 multiplied by 10 400 यानी 400 जूल ची दे आगा दे ऑक्सीजन पा इंटरनल एनर्जी की सरा गेले आगा चेंज रहा दे. ठीक शो. नुदाव जमुंग सरा प्रॉब्लम नंबर 4 जी पदी के मुंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सकला आगा फाइंड आउट कला. Now problem number 5. What will be problem number 5? Okay, so find the efficiency of Carnot's heat engine working between the steam and ice point. Yes, we have to find out the efficiency of Carnot's heat engine, that is eta. The Carnot heat engine way efficiency find out kai chikala daga Carnot heat engine aga working kai dasa between the steam and ice point pamanski matlab dare chida freezing or the boiling point pamanski, that is one is steam point, one is ice point. Okay, no T1 samung sara chikam at steam, sorry at ice point, at ice pa samung sara shi at ice point ba temperature rashi 0 degree centigrade और 0 degree centigrade ची देगा बा in case of Kelvin दा बराबर शी plus 273 Kelvin. नो दाबा जमुग सर equal शी दा 273 Kelvin. Okay, और T2 ची देगा जमुग सरा at steam point, पर steam point बा जमुग सर से शी T2, that is 100 degree centigrade plus 273 Kelvin is equal to 373 Kelvin. What's the याद साथे ची Carnot heat engine ची देदा यो ideal heat engine ने और सुम्र heat engines ची देदा याद साथे ची पदी के दो reservoirs भी. ठीक था. यो तमुंगा यो HTR high temperature reservoir और बल तमुंगा यो LTR low temperature reservoir. The HTR ना heat energy राजी और पागे बांधे सा वर्क डन कीगी, यूजफुल वर्क कीगी और द रेस्ट ऑफ द एनर्जी Q2 चिदे आगा दे सिंक ता सप्लाई कीगी. ठीक शो. नो दा जमुंग सरा यो हीट इंजन दे और द हीट इंजन चिदे दिल तदा खबर कई चिकम Carnot हीट इंजन दे नो आगा वर्किंग कई द आइस पॉइंट और द स्टीम पॉइंट पमन्स के. नो what is the efficiency of this Carnot heat engine? Mung balance daga samalum ho daga ba efficiency find out ko chida daga Carnot heat engine efficiency sada. No the efficiency the para samung sir relation de that eta is equal to 1 minus T2 divided by T1 multiplied by 100 or divided by 100. Just
د percentage efficiency د پاره نو ایټا به زموږ سره یعنی efficiency of Carnot heat engine 1 minus T2 چې دی هغه د څه برابر دی د 373 او T1 برابر دی د 273 Kelvin multiplied by 100 divided by 100 چې کله دا تاسو 273 minus 373 divided by 273 or multiplied by 100 divided by 100 okay no the then about through calculator that is 26.8% no da was among sara the de Carnot heat engines aga efficiency rashi so it was problem number 5 hudayat sate چې څومره heat engines دي نو د هر یو heat engines چې دا دغه efficiency دا Carnot heat engine چې دی د 100% efficiency خو چې څومره نور engines دي heat engines دي نو دغه efficiency 100% نه بلکې د 100% نه چې دی هغه سي هغه همیشه less وي ٹھیک تا نو Carnot heat engine it is an ideal heat engine او داغه efficiency با زیاده تر چې داغه سره هغه 100% راځي خو دلته زموږ سره یو steam point دی او بل سره ice point دی ٹھیک تا